Hello, hi, namaskar. Welcome to OPSC Achievers Academy. Today is your last lecture for Ancient India. आज क्लास आम कंप्लीट करवा. So let's start with Sangam age. Around 4th century BC, three dynasties emerged. कौन थे? सेवन थे चेरा, चोला and Pandya. Chera, Chola and Pandya. Cheras were mentioned as Kerala Putra in Mauryan inscription. Mauryan inscription जो लिखा है से माने चेरास को लिखिछन्ति आज केरल पुत्र. Initial rulers of Cheras were Udayan. मन रखियो उदयन is the initial ruler of Chera. तार capital थिला कौन करूर. Most important ruler was Senguthavan, also known as Good Chera or Red Chera. This is important. Good Chera और Red Chera विषय रे question आसे. He founded temple of Kanagi, goddess of chastity. Chastity माने pure. He also founded Patini called. Most important port of Chera was Mujiri. ये सब जिनस बहुत सारा फैक्ट है. एत सब फैक्ट मन रखा दरकार नहीं. तुम शुणी था जोटा इंपोर्टेंट मुझे तुमको कहीदेवी. जमी ये तुम इंपोर्टेंट रेड चेरा क्या कहते. रेड चेरा क्या कहते सेंगुतवन. दिस इज द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. ये तुम देखुच दिस पार्ट शोज द चेरा. ये चेरा वाला एरिया थिला और एम्पायर थिला. दिस पार्ट इज पांड्या. ये पांड्या आउ चोलांगर गोटे थिला. दिस पार्ट इज बिलोंग्स टू चोला. राइट. ओवरलैप करिछि चेरार ऑब्वियसली ओवरलैप करियो बिकॉज माने सब बेले कौन हुए किंग मान भितर ओवरलैप एरिया को लेकिन भितर सब कन्फ्लिक्ट थाए कि चेरा वाला भी तापर कहबे कि दिस एरिया बिलोंग्स टू मी. चोला वाला भी कहबे दिस एरिया बिलोंग्स टू मी. राइट. सो ओवरलैप करिवो. देयर इज नो इश्यू इन दैट. नेक्स्ट कम्स टू द नेक्स्ट वन इज चोला. इनिशियल रूलर किए इलारा. कैपिटल है कावेरीपट्टनम एंड पुहार. कावेरीपट्टनम इन आंध्र प्रदेश एंड पुहार. मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर करिकाल. Most important ruler Karikal. Perhaps he was the first ruler who created Kolonai Dam or Kaveri River. जोटा Kolonai Dam अच्छी on Kaveri River, it is believed that Karikal was constructed that dam. Most important port Kavaripatnam and Arikamedu. Arikamedu in Puducherry, Kavaripatnam in Andhra Pradesh, present day Andhra Pradesh. Right. So this is also another map showing कि देखो यही पार्ट रो ऊपर जी पार्ट रहा दैट बिलोंग्स टू हर्षवर्धन. आ तलू को रहिले पल्लव, चालुक्य, पांड्या, चेरा. तो आम चेरा देखते चोला देखते पांड्या देखते. बर्तमान चेरा चोला पांड्या भितर चोला डिवाइड होगी चालुक्य आ पल्लव रे कन्वर्ट होती. देखो ये सी दिस मैप. दिस चोला पार्ट एपटू भी एक्सटेंड होती and they are divided into two parts. गोटेला चालुक्य, गोटेला पल्लव. The Pandyas. Initial ruler किए मुदुकुमुदी. मुदुकुमुदी. Capital ला मदुराई. Most important ruler Nedun. He is known as Course of Kanagi. During tenure of Pandyan, ये पांड्यान का टाइम पे तीनटा संगम असेंबली हितला. Which give rise to Tamil literature. तो Tamil literature माने it is believed that कि संगम जितने हितला तीनटा संगम हितला. And first Sangam 1 and Sangam 2 was माने it was okay Sangam 1 and Sangam 2. Sangam 1 and 2 it is believed कि God were participated in the Sangam. This signifies the religion not religion the language Tamil किते पुराना it तो जाना पड़े. Most important port Korkai and Thuttukudi. Next जीवा हमें. All the three dynasties of Sangam age were quite rich and had powerful naval system because से माने
जो किंगडम थिला दीपट साइड रे समुद्र थिला एपट थिला एमि थिला ना दिस वाज योर बे ऑफ बेंगल बीबी दिस इज अरेबियन सी तो दीपट जेहेतु अच्छी तो से निज प्रोटेक्ट करने दे हैव नावल सिस्टम दे ट्रेडेड कौन ट्रेड करते स्पाइस आइवरी पर्ल कॉटन टेक्सटाइल with Arab traders and further to the Roman areas. Then came the Pushyapati dynasty. After the demise of Guptas, a vacuum was created in North India, which was filled by Pushyapati. तांकर कैपिटल थिला थानेश्वर मन रखियो द पुष्यपति कैपिटल वाज इन थानेश्वर एटा एस्टा भूल लिखा है दैट इज थानेश्वर थानेश्वर इन हरियाणा केबे हेतला टाइम 600 AD प्रभाकर वर्धन वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी ही मैरिड हिज डॉटर ताको जियो राजेश्री थिला ताको काहक सहित बाहागर करथिले कन्नौज रो गृहवर्मन ओके और गृहवर्मन सहित ताको जियो राजेश्री को बाहागर करथिले से थिले मुखारी रूलर कन्नौज रो मुखारी रूलर ताको नाम कोन थिला गृहवर्मन जेतले प्रभाकर वर्धन को डेथ हे गला ताको बड़ पुओ जे कोन दान राज्यवर्धन बिकम द रूलर at this time one of his adversary तांकर जने शत्रु ता ना हला कोन शशांक शशांक गौड़ ये कोड ये हले कोलकाता ओके शशांक गौड़ killed गृहवर्मन and captured राजश्री तांको माने शशांक गौड़ जे से गृहवर्मन को मार देले आ तांको वाइफ जे राजश्री थिला तांको कैप्टिव माने तां कैप्चर कर रखले he also assassinated राज्यवर्धन treacherously जो राज्यवर्धन एटी थिले ना प्रभाकर वर्धन को पुओ तांकु शशांक मारदेले फाइन नाउ केम आफ्टर व्हिच यंग हर्षवर्धन बिकम द नेक्स्ट रूलर हर्षवर्धन फर्स्ट फ्री हर सिस्टर राजश्री को आनले फ्रॉम द कैप्टिविटी ऑफ शशांक एंड एस्टैब्लिश हिज होल्ड ओवर कन्नौज एंड मेड कन्नौज एज हिज कैपिटल थानेश्वर तां कैपिटल कोड गला कन्नौज को पळेला बुझिवाले केमति गेम हला देखो जस्ट एटी रहले के एटी रहले देखो एटी रहले प्रभाकर वर्धन फाइन एटी रहले राजेश्री तांगा जियो एटी रहले तांगा पुओ के रहले प्रभाकर वर्धन एटी रहले हर्षवर्धन राजश्री बाहाइतले जाको तांगा नाम गृहवर्मन ठीक अछि गृहवर्मन ताको के मारला तांको मारला शशांक शशांक आगुक मारला आंको मारला नॉट एटाला सॉरी राज्यवर्धन राजश्री ये राज्यवर्धन ये हर्षवर्धन हर्षवर्धन कौन कले हर्षवर्धन फास्ट आसिकी तांको भौणी को बंचेले तापर तां कैपिटल जो थिला थानेश्वर ही मूव द कैपिटल टू कन्नौज दिस इज द स्टोरी राइट शशांक वाज फॉर्मिडेबल एनिमी and it took almost 30 years to finally defeat Shashank and annex the eastern territory. हर्षवर्धन को almost 30 वर्ष लगिला to capture Shashank Shashank को धरले तापर तांको territory को eastern side को आउरी expand कले हर्षवर्धन was an ambitious ruler and wanted to expand his territory for the south of Narmada तांकर एते ambition थिला तमे देखि पारे फिगर रे कि से नर्मदा तळु को भी आउरी एस्टैब्लिश करिया चाहथि तां किंगडम नर्मदा तळु को भी आउरी तांकर किंगडम माने एम्बिशन थिला कि से एक्सपांड करिया चाहथि हर्षवर्धन वाज एन एम्बिशियस रूलर एंड वांटेड टू एक्सपांड हिज टेरिटरी फॉर द साउथ ऑफ नर्मदा as such is how to चालुक्य रूलर कोन दाना पुलकेशन II in which पुलकेशन II defeated हर्षवर्धन after a battle of a friendship treaty तांके भीतर साइन हेतिला it is mentioned in Aihole inscription is important as per the treaty it was agreed that in future they will not venture into each other's territory and recognize Narmada river as boundary हर्षवर्धन नर्मदा तळुक आसीबेनी कि पुलकेशन II नर्मदा ऊपर जीवेनी दे consider the Narmada as the boundary between the two empires during the tenure of Harshavardhan the famous Chinese Buddhist traveler Huan visited India this is important मोटी ऑलरेडी मार्क कर रखी एटा पचारे हुएनसांग का टाइम रे आस्थिले फाहियन का टाइम रे आस्थिले इबन बतुता का टाइम रे आस्थिले
ठीक ए सब जिन पचरा जाए सो हुएनसांग का टाइम आसते बुद्धिस्ट ट्रावेलर हुएनसांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द हर्षवर्धन जो हर्षवर्धन रूल करते he wrote a, he wrote his experience of Harshvardhana quote in his book C.U. Key. He writes that there was very strict provision for punishment even for pettiest of crime in Kannauj. छोट क्राइम पे ही भी से बहुत हार्श पनिशमेंट मिलता इवन चोरी कले भी ताप बहुत हार्श पनिशमेंट मिलता बट दैट टाइम ऑल्सो एते माने स्ट्रिक्टर पनिशमेंट सत्वे भी द सिचुएशन ऑफ द स्ट्रीट्स ऑफ कन्नौज वर नॉट फ्री फ्रॉम रॉबर्स एते स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देवा सत्वे भी कन्नौज रो जो एरिया थिला ता स्ट्रीट्स गुड़ा रबर माने जो चोरों मानटू फ्री नथिला हर्षवर्धन was devotee of Lord Shiva and the sun. Under the influence of Huenshan, he also accepted Mahayana Buddhism. Right? To show his support to Mahayana Buddhism, he convened two councils, one at Kannauj and one at Prayag. In both the councils, Huenshan gave elaborate lectures on Mahayana Buddhism. After the councils, Harshvardhan donated all his personal wealth and started to live like a monk. The Chinese Song ruler sent an envoy led by Ai Singh to meet Harshvardhana in Kannauj, but before the arrival of Ai Singh in Kannauj, Harshvardhana was died. ठीक अच्छे नेक्स्ट आम जा पल्लव एंड चालुक्य At the end of 6th century AD, आम ये देखते कि these two empires here, Chalukya this side, Pallava. At the 6th century AD, two important dynasty emerged in South India. गोटे आम देखले Chalukya of Badami or Vatapi and Pallavas of Kanchi. Badami and Vatapi माने एला तां कैपिटल नेम Chalukya of Badami or Vatapi and Pallavas of Kanchi. From the very beginning, both the dynasties started to fight with each other on the question of controlling very fertile Tungabhadra doab. Doab माने कौन दीटा नदी भीतर जो एरिया था ताको doab बोली कहते. So to control this Tungabhadra doab, the Chalukyas and the Pallavas they fight each other. Initially, Chalukya ruler Pulakshan II defeated Pallava ruler Mahendravarman. से Mahendravarman को defeat करते and captured the area of Vengi. But later कौन हला? The area of Vengi was handed to Vishnuvardhan, who later founded eastern branch of Chalukya. Pulakshan II काको defeat कले Mahendravarman को defeat कले defeat कला पर से Vengi area capture कले आउ later से Vengi area was handed to Vishnuvardhan, who founded this eastern branch of Chalukya. Mahendravarman एटा हम देखले तांको पुआ असली नरसिंहवर्मन decided to take revenge तांको बापा को जेहेतु defeat करथिले to take revenge, capture the fertile area and attack Chalukya capital Badami and defeated Pulakshan II. Pulakshan Mahendravarman को हरिथिले. Now Narasimhavarman defeated Pulakshan. He also captured Chalukya capital Badami or Vatapi. To celebrate the victory, he took the title of Vatapi Konda. Vatapi Konda का कहला? Vatapi Konda कहला Narasimhavarman. Narasimhavarman. Okay, both the dynasty was known for their contribution to the temple in South India. South India temple जितने भी develop हुई that is because of two dynasty. Both आमे the royal Chalukya dynasty. Okay, and this आम कौन देखले Chalukya देखले आउ पल्लव देखले नेटी. See it here. This side Pallava, this side Chalukya. These two kingdom or these two empires were developed the temple architecture in southern India. After the demise of Pushyavati dynasty and defeat of Pulakshan II, a vacuum was created in north and central India. By 75 AD, three dynasties emerged. Pala dynasty of east, including Bihar and Bengal,
Pratyahar dynasty or Pratyahar Gurjar of West, that is Rajasthan. Rashtrakuta dynasty of Central India. East side किए रहिले पाला. Pratyahar कोट रहिले Western side Pratyahar और रहिले Rashtrakuta. Three dynasties. Pala dynasty founder is Gopala by 750 AD. Most important ruler किए Dharmapala. Dharmapala was responsible, or he was granted 200 villages for the Nalanda University. Nalanda University चलिया पे से जहाँ भी रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह होता है 200 विलेज डोनेट कर देते थे to upkeep and maintenance of the Nalanda University. He was also founder of University of Bikramshila. Bikramshila रे ओडंतपुर रे सोमवार तीन यूनिवर्सिटी धर्मपाल स्टार्ट करते. देखो दिस इज द मैप. এই সাইড রইলে পাড় দেখ পারছো. দিস ইজ পাড়. দিস রেড লাইন শোইং দ প্রতিহার গুর্জার. দিস লাইন ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ୍ ରହିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ. ଇଫ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ଦ କନ୍ନୌଜ ଏରିଆ 3 ଜଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ. ଦିସ୍ ପାଳ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ଦିସ୍ ପ୍ରତିହାର ଗୁର୍ଜର ଡାଇନେଷ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ 3 ଜଣ ଯାକ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଦେ ୱିଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦ କନ୍ନୌଜ. Pala rulers were the follower of Buddhism. During his tenure, miniature painting started in India. Miniature means छोट छोट पेंटिंग जो साइज है वो छोट था. Then come the second one is Pratyahara Gurjara dynasty. The initial ruler of this dynasty was Nagavatta. It is said about him that he repelled one Arab invader from western side. Western side से ଥିଲେ ना एपटे Pratyahara dynasty. So एपटू जहाँ अरब रूलर आसते से डिफेंड करते. The most important ruler of this dynasty is Mihir Bhoj. Mihir Bhoj was devotee of Lord Vishnu and he took title of Adi. Okay. Mihir Bhoj was initiated the construction of Gurjar style of temple in the west. During this time, Gurjar created strong cavalry. They proceed very good quality of forces from Central Asia. से procure करते Central Asia रो good quality of horse to make a strong cavalry. Cavalry ला good सवारी. हिंदी रे माने कोड़ा जो माने घोड़ा पर बसी की जो माने लड़ती they are cavalry. Then come Rashtrakuta dynasty. This dynasty was founded by Danti Durga. It is important. Danti Durga. The second ruler of this dynasty was Krishna I. He created Kailashnath temple of Ellora. पचरा जाए क्वेश्चन कि कैलाशनाथ टेम्पल को डायनेस्टी करथिला. सो द आंसर इज राष्ट्रकूट डायनेस्टी रो कृष्णा I से कैलाशनाथ टेम्पल करथिले एंड इट इज व्हाई इट इज सो फेमस बिकॉज इट इज मोनोलिथ टेम्पल माने गोटे सिंगल पीस ऑफ स्टोन रे काटी काटी तैयारी कराई. It is considered as one of the architectural wonder of India. Most important ruler of Rashtrakuta was Amoga Varsa. He patronized Kannada language and wrote poetic in Kannada, that is Kabiraja Maurya. Okay, not Maurya, Kabiraja Marga. But लिखी दो जाओ तेरे Kabiraja Marga. Kabiraja Marga was written by Amoga Varsa. First poet in Kannada. Perhaps he is the second monarch from ancient India who performed Sulekhna. जो तुम लेक्चर देखी जो फर्स्ट टू लास्ट पर्यंत प्रीवियस लेक्चर तुम कमेंट रे कहो कि हु वाज द फर्स्ट monarch who performed this Sulekhna. There was tripartite struggle. Tripartite माने तीनटा पार्टी वित स्ट्रगल चलतिला. के पल्लव रहिले, चालुक्य रहिले आउ राष्ट्रकूट रहिले. Three dynasty to control Kannauj, in which finally Pratyahara was successful. Last को Pratyahara's कोपटर Pratyahara Gurjar. This dynasty Pratyahara Gurjar. This side they successfully captured the Kannauj. And next बार में the main line or
imperial Chola. They were feudatory of Pallava. Pallava से feudatory ଥିଲେ ମାନେ kind of ଯେମିତି ଆମର ଜମିଦାର ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ସେମାନେ kind of ତାଙ୍କ ପଲ୍ଲବ କିଙ୍ଗଡମ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଥିଲେ. Fine. By the end of 9th century AD, Vijaya Laya asserted power from Pallava and established mainland Chola dynasty in south. The Chola territory were further expanded by Parataka and Aditya. The most important ruler of mainland Chola was Raja Raja Chola, son of Rajendra Chola. It is important. Raja Raja Chola kind of important. Coach. Raja Raja Chola defeated Cheras at Trivandrum and Pandyas at Madurai. Three जन को हरेले. Cheras को हरेले Trivandrum area रे, Pandyas को हरेले at Madurai. He also annexed northern part of Sri Lanka and considered considerable part of Cheras and Pandya. एते सब जिनस को लेके तांको किंगडम रे से मर्ज करथिले. श्रीलंका रो नॉर्दर्न पार्ट चेरास पांड्या तांकर कंसीडरेबल पार्ट नेकी तांको किंगडम रे मर्ज करथिले. इन ओके 1011 AD he laid the foundation of Brihadeshwar temple at Tanjore, which is also considered an architectural wonder of India. एटा को राजा राजेश्वर टेम्पल भी कहा जाए. राजा राजेश्वर टेम्पल, Brihadeshwar temple or Raja Rajeshwar temple. The next ruler was Rajendra I. Chola was most powerful Chola ruler. He completely annexed Chera kingdom, Pandya, Sri Lanka. से तीन को मिसाई देले. चेरा को, चोला को आउ कंप्लीट श्रीलंका को आनिक तांको एथरे किंगडम रे मिसाई देले. Rajendra I marched toward Gangetic plain and defeated Mahipal of Gangetic delta. Mahipal जो ruler थे Gangetic delta तांको defeat कले. To celebrate his victory, he created a city on the bank of Kaveri known as Gongaikonda Cholapuram. Gongaikonda Cholapuram. ठीक है. तांकर जिनके नेम अच्छी हमको मन रखिए पड़िबो. Perhaps Rajendra I was the first Indian ruler who crossed Bay of Bengal, invaded cities of Sri Vijaya in Malaya Peninsula. Malaya Peninsula रे Sri Vijaya जगह को भी से कैप्चर करथिले. After this invasion, cultural exchange between India and Malaya Peninsula started. Malaya मान जोटा Malaysia वगैरह को चुन देबे. Administration. Perhaps Cholas were the first ruler who initiated the process of decentralization. Decentralization माने किंग रहइबो तांका तळको आउ जने रूलर रहइबे तो से माने अलग अलग करिकि निज निज एरिया को रूल करिवे. जेमते हमर अछि ना पंचायत राज सिस्टम म्युनिसिपालिटी सब पावर समस्त पाखरे जनक पाखरे कंसंट्रेट हे कि नै अलग अलग लोकन को अलग अलग पावर मिलछि. They created many subdivisions in their area and officers are appointed with sufficient autonomy and power. कौन थिला सफिशिएंट माने टेरिटरी केम थिला. चोला मंडलम माने एंटायर चोला टेरिटरी कहला चोला मंडलम. मंडलम माने प्रोविंस स्टेट. ओडिशा गोटे मंडलम हे परियो. तारे बलनाडु मींस ब्लॉक. नाडु मींस टाउन और बिग विलेज. नाडु तमिलनाडु जोटा हम कहछन ना. देन कोटम मींस स्मॉल विलेज. राइट. Chola rulers also acted as banker or financial institutions. They provided loan to the people and charged interest. Chola were one of the finest temple builders of that time. Temple was not just place of worship, but it was the center of education and area of marketing activity. Temple ले केवल पूजा होनुतला, पाठ भी पढ़ा होतला एटी, market activity भी सेठी करा होतला. Perhaps they are the first ruler who emphasized on the importance of rainwater harvesting. Moreover, they also wrote inscription regarding rainwater conservation. एते सब बेन से काम करथिले. So this we completed ancient India. दीरा जिंस रहला गोटेला temple architecture. I will provide notes. Temple architecture. ठीक. तापर रहला तीनटा जिंस रहला एक्चुअली. Temple architecture गोटे author of books. एटा गोटे लिस्ट रहबो author and book. आउला विजयनगर empire. Vijayanagar empire. So with these three things we will end of the ancient India. Thanks for watching the lecture. Have a great day.